In my previous class on radiative probability, I have made a mistake that the probability density of 1s electron is maximum at 1.5 A0. So it is not 1.5 A0, it is maximum, the probability is maximum at A0, the Bohr radius. So the most probable value of R of 1s electron is not 1.5 A0, it is simply A0. And it is not the expectation R, expectation value of position. It is the expectation means it's an average value. I'll explain more this using an example. So the problem is this: show that the most probable distance of ground state of electron in hydrogen atom in Schrödinger theory is the same as Bohr radius. Most probable distance of ground state means n equal to 1, and the only allowed value for n equal to 1, and for L is 0. So n equal to 1 and L equal to 0 means 1s electron. So 1s electron is the ground state electron in hydrogen atom. So find its probability density. So the radial probability density PNL, generally the probability density for a quantum number n and L are given by R square mod R n L square, the radial wave function. The radial wave function for ground state is R10 n equal to 1 and L equal to 0 is, we know it is 2 by A0 raised to 3 by 2 exponential minus R by A0. So P of R is equal to R square mod R square. Mod R square is the square of this. It's a real quantity, so complex conjugate is the same. So R square means 4 square divided by A0 raised to 3 exponential minus 2R by A0, square of this exponential term. Now if you plot this, you can see the maximum occur at R is equal to A0. So this is maximum probability occur at R equal to A0. Now you can find the maximum of a function where the location of maximum of a function P of R by taking its first derivative and equating to 0. So maximum of P of R probability occur when dP by dr is equal to 0. So equate this equal to 0. So finding the derivative, you will get this, and these are constants that can be made 0 when we take it to right hand side, and this become 2R plus R minus 2 by A0 is equal to 0. This is imply R is equal to A0. So the maximum occur at R is equal to A0. So that is the most probable distance. So for ground state or 1s electron of hydrogen atom, most probable distance is R is equal to A0. And average value of R, the expectation value of R, നമ്മൾ നേരത്തെ evaluate ചെയ്തതായിരുന്നതാണ്. Expectation value of R is 1.5 A0. So you can see the energy of Bohr atom model. What is A0? A0 is the orbit of Bohr atom model. One ground state orbital radius ആണ്, ഫസ്റ്റ് ഓർബിറ്റിൻ്റെ റേഡിയസ് ആണ്. അത് പ്രോബബിലിറ്റി മാക്സിമം അവിടെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പക്ഷേ ആവറേജ് വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ എടുക്കുമ്പോൾ, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ. ദാറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 1.5 A0. സോ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാം. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം എനർജി ലെവൽസ് ഗിവൺ ബൈ ക്വാണ്ടം തിയറി ആൻഡ് ബോർസ് തിയറി എഗ്രീസ്. രണ്ടും പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം എനർജി ലെവൽസ് ആണ്. ഈ n ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ 1 ബൈ n സ്ക്വയർ എന്നുള്ള n സ്ക്വയർ എന്നുള്ള റിലേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഇത് എഗ്രി ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എനർജി ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ 1/r. അപ്പോൾ 1/r രണ്ടുപേരും 1/r, എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് 1/r ഈസ് ദ സെയിം ആസ് 1/A0. So there is no contradiction for energy.
So correct this point that the most probable value of 1s electron is A0, not 1.5 A0. But average value, these are different. Most probable value may be different from average value. The average value is 1.5 A0, and average value of inverse of distance 1 by r is 1 by A0. So please make these corrections.